Okay, so everyone open your computer book. We have completed up to HTML. That means page number 122. Everyone open your book, page number 122. Today we will start multimedia. So multimedia is a term that was coined by advertising industry to mean buying ads on TV, radio, outdoor and print media. Multimedia is the presentation of information using the combination of text, sound, picture, animation and video. Multimedia actually collection of media. That's why it is called multimedia, because it is collection of text, sound, picture, animation, video. These are also media. When it's, say we are sending text through, we are sending message through text, so that is also a media. Voice messages, that means sound, that is also a media. So, and this multimedia is probably maximum used by the advertising industry. We have, everyone has seen TV. In TV there are ads, advertising of so many things, and in also roadside area also, right, in big banner. So common multimedia application include games, learning software and reference material such as encyclopedia. So there are few common multimedia application. Those are including games, learning software. That means any type of software, and also reference media materials such as encyclopedia. Have anyone seen any book of encyclopedia? When I was in school, in our school's library, I have seen a book of encyclopedia, and also World Book of Guinness Record. There are many books in library. The basic elements of multimedia on a computer are movies, animation, sound, text, still images, and special effects. So they are the basic elements of multimedia where we can see in our computer, like in movies. In movies there are video, sound, and also images, animation, sound, text. So these are the basic elements. Multimedia application usually require more computer memory and processing power than the same information represented by text alone. কি বলছে, মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন গুলো হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে মেমোরি বেশি নেয়, রাদার দেন শুধুমাত্র যদি সেম ইনফরমেশনটা যদি শুধু আমরা টেক্সটে সেন্ড করি কাউকে, তাহলে দেখবে কোনো একটা, তুমি যখন কাউকে সাপোজ হোয়াটসঅ্যাপে তুমি মেসেজ করছো, একটা টেক্সট যখন পাঠাচ্ছ, সে যতটা নেট খাচ্ছে বা মেমোরি নিচ্ছে সেটা খুব কম। কিন্তু যখনই তুমি কোনো একটা মাল্টিমিডিয়া মেসেজ পাঠাচ্ছ, যেখানে সাপোজ একটা ভিডিও পাঠাচ্ছ তুমি, তখন দেখবে তোমার ডেটাটাও বেশি যাচ্ছে, প্লাস ওটা তোমার মেমোরিতেও স্পেস বেশি নিচ্ছে। A multimedia computer also requires extra electronic memory to help the CPU in doing calculation and to enable the video screen to draw complex images. The computer also needs a high capacity hard disk to store and retrieve multimedia information and a compact disk drive to play CD-ROM application. Now, multimedia in public places. Multimedia applications are becoming more popular as a means of providing information to public places. So, multimedia has become much more popular in providing information in public places. These are called information points.
It is common to find information points in airports, railway stations, shopping malls, museum and cinemas. So in public places where multimedia application are giving information, those places are called information points where you can get the information, and these information points are commonly you can see in railway station, in airports, in shopping mall, museums, cinemas, etc. Hardware requirements: monitor, keyboard, mouse, sound card, memory, processor, graphic display card. So for multimedia application, these are the hardware requirements you needed: monitor, keyboard, mouse, memory, processor, graphic display card, etc. And the software requirements are Windows XP, Vista, videos for Windows, QuickTime, etc. Not only Windows XP, Vista, because today we are using Windows 10, Windows 8 and so on. So those softwares are applicable also. Software for multimedia. We can classify multimedia software as system software, an authoring tool used to develop multimedia application. The former setup the communication between the system resources and the application program. Examples are videos for Windows, QuickTime, Indio and Digital Video Interactive, Microsoft Multimedia Technologies. So here it is saying that we can classify the multimedia as a system software. And you already know that the software is divided into two. One is system software and one is application software. System software are like Windows operating system. So multimedia can be considered as system software, and it is also authoring tool. Authoring tool means those tools are authorized to develop a multimedia application. So there are few examples. Videos for Windows, format setup of communication between system resources and application program. The few examples are given. Now some of the recent software used in multimedia industry are Photoshop, Director, Premiere, Sound Edit, Flash, Front Page, Alias, Wavefront. Many of you may have used those multimedia software like Photoshop. Photoshop is industry standard digital imaging software. So these all are the multimedia software which can be installed. Good morning, ma'am. Good morning. Which can be installed in our desktop or computer. So Photoshop software is a industry standard digital imaging software. Photoshop is used to now Director, authoring multimedia for CD-ROM and the web, Premiere, digital video and production tool, Sound Edit, sound capture and editing for multimedia, Flash, vector capture and editing for multimedia, Front Page, authoring tool for internet and www, Allies or Wavefront. This is a 3D tool for games and films. So I think you have used Flash because in your book there is one chapter Flash, I guess. Yes, ma'am, we have used Flash. Yes. So Flash is a multimedia software. Now real-time communication, RTC. Real-time communication বলতে কি বলছে? Real-time communication বলতে মানে সাপোজ তুমি এখন কাউকে মেসেজ করছো বা ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং যেটাকে বলা হয়, তুমি এখন কাউকে মেসেজ করছো ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে, সে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে আনসার করতে পারছে, যেমন হোয়াটসঅ্যাপে হয় বা ফেসবুকে হয় বা কোনো মেসেঞ্জারে হয়। ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে তুমি এখানে বসে আছো, সে অন্য জায়গায় বসে আছে, রিয়েল টাইম মানে এখন মেসেজ করছে সঙ্গে সঙ্গে সে তোমাকে লাইভ রিপ্লাই করতে পারছে। Now RTC is any mode of telecommunication in which
all user can exchange information instantly or with negligible latency. Okay, so ki bolche RTC is a mode of telecommunication where we can communicate. Real-time communication is a mode of telecommunication where all user means those are using those RTC software or application, real-time communication software. That means we are the user. We can exchange or send any information or can receive any information instantly or negligible latency. Negligible latency means সাপোজ হয়তো ইন্টারনেটের কানেকশনের জন্য একটু হয়তো স্লো হতে পারে, কিন্তু যে টাইমটা একটু স্লো হবে ইনস্ট্যান্ট না হলে যদি কিছুটা সময় পরেও হয় সেটা খুব নেগলিজিবল মানে সেটাকে নাও ধরা যেতে পারে আর কি, মানে ওই টাইম গ্যাপটা কোনো ম্যাটার করে না। In this text, the term real time is synonymous with live. Okay, so যেটা বললাম যে লাইভ তোমাকে রিপ্লাই করতে পারছে, রিয়েল টাইম মানে হচ্ছে রিয়েল টাইমের আরেকটা মানে হচ্ছে লাইভ। RTC can take in half duplex or full duplex mode. In half duplex, RTC data can be transmitted in both direction on a single carrier or circuit, but not at the same time. Good morning, ma'am. Good morning. In full duplex RTC, data can be transmitted in both directions simultaneously on a single carrier or a circuit. So, এই যে রিয়েল টাইম কমিউনিকেশনের হচ্ছে যে কিছু একটা ভাগ আছে, ডুপ্লেক্স আছে, হাফ ডুপ্লেক্স আর ফুল ডুপ্লেক্স। এবার হাফ ডুপ্লেক্সে কি হয়, সাপোজ দেখেছো যারা আর্মি অফিসার বা যারা হচ্ছে যে কি করে, ওরা স্যাটেলাইট ফোন ইউজ করে, তোমরা দেখে থাকবে যে স্যাটেলাইট ফোন ইউজ করে, আর এখান থেকে যদি ওভার যদি ওভার বলে তবেই অন্য সাইডের যে আছে সে হচ্ছে কথা বলতে পারে, তাই না? একসাথে কিন্তু কথা হয় না, দেখে থাকবে একসাথে কথা হয় না, যখন এক সাইড থেকে কথা হয় অন্য সাইড চুপ থাকে, তারপর এখান থেকে ওভার বলছে মানে ওখানে একটা বাটন থাকে, সেই বাটন হচ্ছে ক্লিক করলে তবেই অন্য সাইড কি বলছে সেটা শোনা যাবে বা অন্য সাইড থেকে ইনফরমেশন আসবে। এটা হচ্ছে হাফ ডুপ্লেক্স, মানে কানেকশন একটাই কিন্তু দুজনে একই সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে না। যখন একজন হচ্ছে ডেটা এক্সচেঞ্জ করছে তখন অন্যজন শুধুমাত্র যে রিসিভার সে শুধুমাত্র রিসিভ করবে ইনফরমেশন। কিন্তু ফুল ডুপ্লেক্সে কি হয়, যেমন সাপোজ মোবাইল, আমরা যখন মোবাইলে কথা বলি তখন কি একই সাথে দুজন তো কথা বলতে পারে, সেটা হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স, মানে সেম টাইমে হচ্ছে দুজন ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করতে পারে একই সময়। তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স হাফ ডুপ্লেক্স আর ফুল ডুপ্লেক্সের মধ্যে। Now, RTC generally refers to peer-to-peer communication, not broadcast or multiplication. In RTC, there is always a direct path between the source and the destination. Although the link might contain several intermediate nodes, the data goes from source to destination without having to be stored anywhere. So, in RTC, that means in real-time communication, there is a direct path between a source and destination. Source means if I am sending information, so that means I am the source, and whom I am sending that information, that's the destination. So in between source and destination, there might be intermediate nodes. Intermediate nodes মানে ডাইরেক্ট পাথটা হচ্ছে ডাইরেক্ট, কিন্তু এর পরে হচ্ছে যে কিন্তু কি হয়, ইন্টারমিডিয়েট নোটস থাকলেও অন্য জায়গায় কিন্তু মেসেজ স্টোরড হয় না, একমাত্র ডেস্টিনেশনে যে তার কাছেই সে মেসেজ হচ্ছে স্টোরড হয়। ইন কন্ট্রাস্ট, টাইম শিফটিং কমিউনিকেশন অলওয়েজ ইনভলভ some form of data storage between the source and destination, but which is time shifting communication এ কি হয়,
এটা হচ্ছে ডেটা হচ্ছে স্টোরেজ হচ্ছে সোর্স আর ডেস্টিনেশনের মধ্যে যখন ডেটা এক্সচেঞ্জ হয় তখন কিন্তু কিছু ফর্ম অফ ডেটা হচ্ছে স্টোর হয়ে যেতে পারে ইন্টারমিডিয়েট নোডসে। নাও রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন ইনক্লুড, there are example of real time communication. So telephony in the conventional sense, mobile and cellular phones, two-way or multi-way amateur audio, IM, so instant messaging, VoIP, voice over IP, also called internet telephone, IRC, internet relay chat or other chatting modes, live video conference communication, live teleconference communication, robotic telepresence. So there are the example of real-time communication. Now creating blog. How to create blog? You can create blog. So first go to http://www.blogger.com. That means the website of Blogger. Go to that website, then Google account sign in window will appear. So to create an account in Blogger, first you must need to have a Google account. Okay, so after clicking blogger.com, you can go to a page will appear or pop up. That page will, you can see that Google account sign in option there, where you need to fill your email ID and password and then click in sign option. Okay, click on new blog and আমি একটা তোমাদেরকে বলছি, এখানে ব্লগেতে এই যে সাইন ইন অপশন দেখায়, গুগল অ্যাকাউন্টের যে সাইন ইন অপশন দেখায়, এখানে যে ইমেল আইডি আর পাসওয়ার্ড চাই, এটা কিন্তু পাসওয়ার্ডটা কিন্তু তোমার ইমেল আইডির পাসওয়ার্ড নয়। তুমি ওই যে ব্লগারে অ্যাকাউন্ট করছো তার জন্য পাসওয়ার্ড চাইছে, মানে তুমি কি পাসওয়ার্ড দিতে চাইছো। গুগল অ্যাকাউন্ট যে ইমেল আইডি দিয়ে করেছো সেই পাসওয়ার্ডটা চায় না, তোমাকে এখানে নিউ পাসওয়ার্ড চাই ব্লগারে অ্যাকাউন্ট করার জন্য। Then click on new blog. A window will appear which asks to give a title, an address and template which you want to apply to your blog. So after clicking on the new blog, a window will appear where you can give the title of your blog or the address or the template which you want to apply to your blog. That means how you want to show the blog to the other person who are reading your blog. You can use any template. Give your blog a title. This is what will show at the top of your blog page. So after giving the title, your title will be shown at the top of your page. That means your blogger. Choose a web address for your blog space. This will display in the address bar as http://blog space name.blogspot.com. So you can choose a web address of your blog space, and this address will show in the bar of your blog page here. Space name, you can choose any web address for your blog. Then choose a template. Select from the template that the way you would like to view your blog. Then you can choose any template from the template option. Once your blog has been created, you are ready to change your personal profile and being posting. So after your creation of your blog account, you are ready to change your profile or update your profile, and you can start posting your blog. So did anyone here writes blog? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So blog means where people actually writes their own opinion about any specific topic. It can be any movie review, or it can be any science blog, social blog. Where science blog
That means where science related topic, someone's write about any science related topic. His or her view on her blog, and others people can read, only read that blog, or any social blog. That means social, about any social development. He or she can write her opinion in that blog and we can read that blog. Okay, so this is the end of our chapter. Okay, now let me take the attendance.